Malawi Brief. Pamene kafukufuku wa skando ya Amaryllis Hotel ali mkati, loya Kamangira wakumbutsa Malawi kuti iye ndi amene anabweretsa nkhaniyi komanso wapereka tsatanetsatane wamene nkhaniyi inayendera, ndiponso wayamikira anthu amene akuchita kafukufukuyi pa ntchito yabwino imene akugwira. Takhalani pomwepo. Amaryllis scandal, the Amaryllis debacle, umbava umene umachitika nkhani ya Amarylis. Mwezi zinazitulusa ineyo pa 18 February. Nditatulusa, ndipo sonapanga live about this, and I was very angry that day. And the anger was nimaganizira za anthu ogwira ntchito mboma, mene amadani, amazunzikira mpaka nakufika kumapeto. Kugwira ntchito molimbikira, komanso osaba. Anthu amenewo ndi amene aziziko timalanga. Nthawi yoti apange retire yakwana osawapasa ndalama zawo, koma yeti ndalamazo anthu akugawana. Ndalamazo anthu akugawana kugulira Segrege Hotel, kugulira Amaryllis Hotel, kugulako zinthu zamagula mwamitengo ya double ya triple. Chimene chinandipsesa mtima kwambiri chifukwa chonazo kuti in 2024 I was approached by a group of concerned citizens, komanso concerned beneficiaries or potential beneficiaries of the deceased estate, kuti makolo awo anamwalira or makolo awo ena kapena kuti the pension fund. My beneficiaries are pension fund. The people who achina Nyolongo, achina Chiza Nyolongo, amene akuagwirira ntchito akulandira Malawi, anthu amene watu amalandira Malawians kale, and they have a lot of benefits. The people that work for or under the pension fund, they are not people that are working pro bono. Ntchito imene amagwira anthu amene timachita kuwalipira. So anthu amene anandipeza panayika go ndipo grupo ilipo obe, I think ena anatuluka chanchani, but I told these people kuti I'll help you, but I didn't know how I was going to help those people, because pamene poso nandipa mpani ndikulimbana ndi issue ya death penalty. So issue ya death penalty jenaisoli pa close kuti timapanga advocacy kuti tichose death penalty chifukwa choti death penalty ndi chilango chimene chimafikira osauka okhaokha. Ndi zina zotere kuti mukapanga mistake mukangolakwisa kuti munthu chamamupha sipakhalanso njira ina, amakhala munthu awapita. Ndi mukaona makhoti athu ma mistake amachitika, zinyengo zimachitika, so there's a lot of chances of chilungamo osaoneka munthu ndikupeza kuti wamangidwa. Nthawi imeneyo leader of the house anali Chimwendo Banda, Richard Chimwendo Banda. And Richard, of all the things that people say about him, ineyo Richard Chimwendo Banda, in terms of as a politician, I worked with him very well. Apart from the fact that he was chickening out to make the decision to allow the abolition of the death penalty to occur, which is something that Malawians have said we should, in the consultations that were done and all that. What I'm driving at is I was caught in between progressing or pushing the agenda that I had invested much time on abolishing the death penalty, engaging the MPs on abolishing the death penalty, and the trust fund. I made some posts. Those people that can go back, they will find my posts. I mean, Nagamba is a trust fund. I mean, is a pension. Good anthu amene abanga retire. Tabasena. And unani sika na wage amene anabanga protest. Anakhala kumene kuja. Sindu zwari nkhani yake naenda bandi. And Zamba anapita kwa kumana nao. Amai Zamba anapita kwa kumana na sika na amene. So my anger was coming from a personal experience. A person not good as a beneficiary or potential beneficiary. Kuma kuti anthu anandipezapo ngati advocate, kuti ngati munthu activist, kuti ndiathandize. And at that time I didn't understand kuti ndiathandiza bwanji, and ndinali so caught up with other work that I was doing. Now to only realize kuti actually anthu ajasala ndi ndalama zawo chifukwa chonena zokuti anthu amagawana, anthu oti andi ndalama kale, anthu oti andi zimagalimo, anthu oti andi chuma chambirimbiri kale, anthu oti akulandira kale ndalama zambirimbiri kuchokera mu fandiyo komanso kuchokera mwina mu ntchito zawo zosiyanasiyana. Ndi amenenso amapeza kuti akugawana ndalama zija. One, what it means, zimene zachitika za Amaryllis Hotel, zomwe zinachitika za Segrege,
It means kuti anthu amene akutula ntchito, amene akusiya ntchito akupanga litali, even pension yawo ngati ndalama zawo apasidwa zochepa, because pension ija iwonesa kuti sinapange profit yokwanira. So what is pension mwachidule? I'm not an expert, koma amene ndimamvesera ndionera kuti ukamagwira ntchito pamwezi pacha amakuchosa ngati umayenera kulandira anthu amanena nazo kuti ndimapanga kwambiri ndi amaona ngati kuti ndimapanga ifa kuti ndikuyankhula chizungu, anthu opanda nzeru. You think kuti ningafike pa level inoyo imene ndili inoyo ndikumavutika kuyankhula chizungu. Like how stupid should you be to think kuti basi I can be at this level and struggle to speak English? Like you're very stupid. That's why you were duped by Jaguar. You're focused on form than substance. So wake up. Yeah. So I was driving at the point kuti you distract me, you distract me from very important conversation. Wake up. Minimum vessel as a pension, that's what the point I was making. The only nakuti ngati kugwira ntchito salary yako ndi 10 kwacha. Monodula ndi 10 kwacha icha umalandira 9 kwacha. 1 kwacha amayika ku fund yakuti kupanga contribution ku ndalama zinoza ndio kama zasiya ntchito. Boma limainaso zipereka 2 kwacha. Upereka 1 kwacha, boma limaina zipereka 2. So pamozi makhauli wewe kusunga 3 kwacha every month. Ukusunga 3 kwacha. Chimene chimaina kuchitika nchonena kuti ndalama 3 kwacha ija kumasunga every month. Amene trust fund yo. Pension trust fund. Suda maina azingosunga 3 kwacha yakoyo. They are responsible kuitenga ndalama yako ija kuipanga invest kuti ipange multiply. Kuti ichulukane. Tikamawerenga m'Bible muli malemba onena kuti servant opusa, a stupid servant, amakamba anabereka kwa wina 3 kwacha, wina 5 kwacha, wina 1 kwacha, or wina 2 kwacha, wina 5 kwacha, wina janjano, wa 5 kwacha anabwesa 10 kwacha, wa 2 kwacha anabwesa 5 kwacha, pamene wa 1 kwacha anatenga 1 kwacha uja ndikamugwirira and ndiyama zanena kuti anja. So muirekeze zimenezo kuti trust fund aje timapasa ndalama imejayo iniyo ama civil servants mwapanga kuti piti 1 kwacha pa 10 kwacha yanu yomwe maina kulandira mwandira 9 kwacha 10 kwacha amapereka 1 kwacha boma la ikapo 2 kwacha. So ndalama zimapita kwa msungichuma amene servant uti amaina kuti azipange multiply zinthu zija kuti malomba kuti muzalandire ma 3 kwacha 3 kwacha muzalandira mwina pamwezi possible zapeze kuti masunga 6 kwacha 6 kwacha. Ndiye chimene zikuthandiza kuti pamene anthu awawa trust fund achina milongo ndi azinzawo it means kuti ngati ali a trust fund akuyendesa bwino, a pension trust fund akuyendesa bwino fund ija ikuyenera kuti ndalama ija zikhala yambiri. Chuma chimene anthu amalandira akamasiya ntchito chikuyenera chizikhala chambiri foti apanga maprofit ambiri. So what is happening? People are more busy with kubanda mazija than kuzibanga multiply. And the Amarylis, zimene zizopsha kwambiri zonena kuti Amarylis inali ndi ngongole 30 billion. IFDH Bank atapanga their evaluation anapeza unena kuti for value ya IFDH Bank ya Amaryllis Bank Amaryllis Hotel is at 30 something billion, which means the bank was valueless, So we have bought something that is valueless at 127 billion. This is why the Makarata also, of all the letters you have written, the simple thing, even in Malawian society, they did a good job. The good job was not good enough, and that's why in Malawian society, because they have the power to change things by calling things the way they are. Makarata hawa makala diplomatic instead of akale uteteza Malawi. Malawi law society leadership has to change, where
they call a spade a spade. We are not calling a spade a spade. Those letters, when you read them, when you just read the card, you know good. We got corruption now. But antu ama oba kuocha manja. Antu ajama oba kuocha manja. I don't know who they amenanga ocha manja ni ndani. Kumano behavior imene machitika ku even kuma lawyers. The lawyers are not free. They don't operate by the law. They are afraid kuta ocha manja. The country, my professionals, they are not behaving as professionals. Not only in law profession, but all the procurement. We're talking about procurement. Procurement kuli nyasi zoopya. But I speak about law because that's my profession. But also lawyers tindu dindo wa ukuru chifukwa cha status imene society imatipasa kuti tiziyendesa malamulo. Fa malamulo amagwira ntchito yayikulu in terms of kuti antu moyo mukhala bwanji. It organizes our society. So if we are safeguards, we are safeguards of the things that control the social cohesion, the social intercourse. Any interaction that is happening at society level, it's guided by law. So if I mean to go now kuti kalenga di my wheels, my wheels I mean to go ende sama ubale antu to kusanduka zigawenga to kukhaso antu amene kupanga corruption timapanga affect zambiri, so that's why antu ena akupanga makampeni ofuna kunyazisa the fight against corruption in the judiciary, in the legal profession. Manariya, ku executive iso. When you parliament, ku executive ndi kumene kwa ipa kwambiri. Okay, amene mukuna uri executive kumene mwa ipa kwambiri. Tapanga ni focus kumene koko. Ifeyo amalawi tipanga focus ku judiciary. Mali that's amene mukuna ku parliament ajeti. It's because we have weakened the judiciary. We have weakened the corruption in the judiciary. We have weakened the cartel yomwe ili ku judiciary. So this is the main message I wanted to give you on this live. The capacity yomwe mukuona ajina data, my MP aja kupanga rise up and kuonesa kuti progress ichitika. Ni chifukwa choti tapanga weekend cartel ya ku judiciary. Without that, zimene zimachitika zasisi nakachitika. So ndifua yake ineyo, I am patient. I'm patient on Chambers, the acting director of ICB, because I've studied corruption many in India. What Chambers was doing, then kumasuleni my MP, mina Chambers uja sana kakuuzana. Kuma ineo my analysis. Ndukuona unena uti Chambers amalemba makalata unena kuti he was trying to call the professionals kuti my professional tatipanseni advice because zose zijayo jamaziwa kuti zimene zikuchitika zinzopanga nzopoira iniyo ma MP mukuziwa kuti Chambers knew kuti there's corruption here, but samaziwa kuti who is kuti corruption muno wake ndi ndani. Ngati muno wake anali principle Chambers samaina uda kuigwira. That's how we have run our country. Kuti president ngati mena ali chakwera amalola a minister kuba Ndalama and amatenga share kampasa. This is the many makhalira and amatenga mashare wantu osiyana. So when Frank Mbeta was pushing this deal, when antu ena gemboma amina mapusha ajina chiza amina mapusha, there might be some people amina maonesa kunena kuti APM ali mudium or mai mutaliga ali mudium or mwana wa president. That's how corruption works in Malawi. Whether this is true or not, it's not important. But the fact is, I think that the acting and is in my own analysis ngati I researcher on corruption in the judiciary, in the legal profession, because as I said, why is Amaryllis Hotel scandal connected to the judiciary? What you must know is Sabina imene inachitidwa ndi anthu amene amapanga. Masabina amene anapangidwa kwa anthu kuti abwera zayankhule kumene kuchako. If we had the court amene anali cartel ya strong ya corruption, anakatha kutenga ma injunction against kupita kwa yankhula. Kai Frank Mbeta ndi munthu odala ndi accountability. He hates accountability, Frank Mbeta. Again, we have a case ya ICB imene mpaka na panopa amango pangira rise on an injunction
on a stay imene the second stay the other one anapereka ndi Justice Ndaba, and then the second one imene inachosedwa ICB atapita kwaonesa kuti izi zinthu zozelezeka because mafundo zimene amaperekera stay imeneyo sizimagwira bwinobwino, amangoyankhula zamubwerera. But that's how corruption works. You don't need to go koti kucha mifundo ukakhala kuti wampasa ndalama jaji or kakuti mwaopseza jaji aja zina zake zimene muli nawo ngati mukwasungira zinsisi zawo or whatever they did before. Then anapita kwa mvula Zondi Mvula ndi munthu onena kuti samayenera kukhala jaji for ali magistrate anapanga blanda imene anapangidwa suspend and amayenera kuchosedwa pa magistrate, then anapeza kuti amulola kukhala jaji, then ndi chinambalala Frank anapita mwe uchandukana ndi achani a stay order ina the second one. SCB inapita mwe kuja SCB under I think Master Chizuma if I remember correctly anakapanga ma arguments mbali zonse. Since then it has been 5 years. There is no ruling for that stay order. So I want to also ask the Chief Justice, can you last, because the Chief Justice has just with us here, the Chief Justice akusia, he's going, he has to go. He has to go, Anchikoba, he has to go, Madise, Katimu Gosegaja, Sajiti Kunina, and also Malawi Law Society, itithandiza kupanga dispa, wapona gita, of course Frank Mbeda akakudu wapita kaliso pamene pakachoka machoka ujazi kaya milandu yake yosiyana including Amaryllis Hotel. Maloya osaja jina Edgar Kachere, maloya osa amene ndacho jina Gift Nankuna jina Amaryllis Hotel, and to Oguba Mobanda Manyazi. They are evil people. And then as the some blocks says how. That's the beauty of it. Could you know, if they are going down, there's no loyalty among thieves. Could it be loyalty? Mbava zilibe kuti iwe ndio wenzanga tabalimozi. Zima ulula. Ndipo zima funa kuti if I'm going down you go. So chimene chimativuta pakatipa. Chimene timavutikira. Njone azoti anthu aja manena kuti akagwa kuti ifeso tigwa. Manda uja ngomaliza amene uja. Manda ujada akuzuwa zambiri or manda uja I want to tell the president of this country that my wish, of course he's the authority and he decides, my wish, and also I want to speak to parliamentarians of all the things that have so far, it's important to keep chambers unless muntu adonese umboni. And this is the thing, bring evidence Yoni Saudi Chambers was working for Yusuf Investment. If you do that, but if you can't bring evidence Yoni Saudi Chambers was an agent or a lawyer for Amaryllis Hotel, then you stop it. Let him work. In the end, in my work, in my investigation, 2 weeks ago, I came across a team of people that have been working to get Chambers out. And that's why I stood out. I think I'm now on a post young now the Chambers Musen Musamukundi, a president. When people are fighting you, especially when the people are corrupt. Now, mukaona makada Malawi Law Society. Chimene nina zadabodi china yageshi ubanga sense. Of all the roles that were happening, of all the offices that were being involved, of all the Reserve Bank of Malawi advisor, the registrar, saying it's not a viable at 47 billion advising it's not a good deal. The blame was supposed to be on the decision makers and Hajani, my trust you. Plus, my attorney general my effort in there kuchitika ofuna kuti athani enough ofuna kuti asokoneze zimene kupanga they are trying to take over to stop the video and all that but sawatikwanisa. So ndipanena kuti mukaona makalata onse amene zimachitika Malawi Law Society anali busy focusing on the SB director, acting SB director, but I was looking at everything. I think he was not the main problem there.
He was not the main problem. What the acting ACB director was doing was good. Asakale ole pesa deal in this. Which going forward, so blame him and we got changes right now before we get any evidence. Could he immediately Amarylis? Don't know what you jamafuna would deal with Kanika? Isakanika for the summer who is behind this deal, because corruption you got institutionalized and my practice are protected where you don't touch. Why is Chikopa not arrested? Paka yet in Damiana and Ndalama. Always majority of Frank Mbeda, the election case, because within the system, Pamaka untouchables. And the Panoba, what we are saying is, Mr. Chambers, you are having this second chance. As we are going forward, Palibebo untouchable. So these antics where you can sense when you just read the document, could apapa the corruption and the new mufuna kuti enage ndamiyada nene, abinote enage ajito kuna clear. Because I think what was going on there was to indicate kuti amafuna enage koma mukaona kala ya Malawian society imabanga blame yonse ngatuti amene akuyendesa zonse ndi SB director, which to me didn't make sense for a body of the nature ya Malawian society. It's a body of lawyers who are very brilliant, and the key player was, it was clear kuti Frank Mbeda was key. But unfortunately, even ukaona maposta amene amaika, my very good friend, a senior person and somebody that I think that Malawi is lucky to have, Onyizani Kenan's posts were focusing on Chambers, but there were nothing that people were saying, would Frank Mbeda this. And let me explain why I think Onyizani Kenan was focusing on the SB director, because he was being informed, he was getting his information from people that he trusts, but those people are caught up in the cartel. That's how dangerous it is. Your girlfriend, your boyfriend can be in the cartel, your corruption. You maona kuti tukuendera limozi, koma aza kupweteka. Panoba Malawi, mukamafuna kuyamba relationship. One thing that you need to check, kuti muntu, is he corrupt or not? Like, I'm saying this thing that is a joke. People will laugh on it and all that. But that's how you change culture. That's how you transform a nation in terms of how people think. Chifuga, mukatengana ndi boyfriend or girlfriend or is involved in corruption, one or the other, it catches up with you. Either you live a life mungu yangana mbali or maza yuziba ndi anthu fan hamaziwa and hamasunga bekuti anapanga movie anapanga amagwisa ni ntchito amakuika ndi pampeni kunena kuti mukapanda kupanga izi tipanga izi. And if you're not careful, amazathaso kupanga ni throw ngati sacrificial lambs kumangidwa tu anthu koma mwina sangamangidwa onse koma kumangidwa anthu koma ngati samangidwa onse iniyo ngati simulikira kusogoko muzakhalaso gulu la masacrificial lamb. Nthawi ya bingu Muthalika mwawa anamangidwa minister. He was a sacrificial lamb. It was all over the media. A minister arrested. He was used as a sacrificial, but there were people that maintaining corruption. Even Bingu Muthalika himself, there was some wealth that he couldn't explain. There was some wealth that he had 60 billion from nowhere and all that. But there was sacrificial. So I'm telling you, even I remember banga now corruption but nobody was the information into matenga kuti. I'm getting information from the same cartel because cartel imakhala sokuliso ikutani ikupangira na sanje pakabwera boma lina. So boma limene lapita cartel imakhala connected pali cartel ya sustainable yomwe imakhala always there. So judiciary cartel ya judiciary imakhala kuti ili stable if you are just by vote yaku parliament imasinta yaku executive imasinta cartel ina yokhazikika ndi ku civil service ogwira ntchito mboma ndi cartel ina yokhazikika kuti cartel imene yokhazikika. So these people lero nanena kuti sindiyankhula kwambiri and ababa tukufika ndi 10 o'clock. I need to respect people. People amene agone amene ali pabanja acheze ni mabanja awo ndizoterozo. Nimafuna nditambasule kunena kuti
makalata Amarylis Law Society. And now that soon a thought of discussion, Jan, it's okay. There's a reason why I even proceeded to the line of thought. Zimaone Saudi Malawi, the attorney generals all over. But the kalata Amarylis Law Society, sina and to mina mbangi mfundo zao sama churunjika pa attorney general because he's a ndi muntu wamphamvu kwambiri mu cartel. Frank Mbeta is very powerful in the cartel, but the entire game it's too late. It's too late to save Babylon. Babylon is going down. The Ndalama, the 90 billion is recoverable. Palibe Ndalama zima baby as ministers recover. That's why we have trust law. You go to just research on Google. Momodo muige musipanga type mapanga type zinzopanda ntchito panga type fiduciary duty and stolen money. Go on Google Scholar and type fiduciary. Fiduciary is ndilemba pa Facebook. I think ndalemba post social science mendanga fiduciary responsibility, fiduciary duty, fiduciary obligations. Kudi many FDH Bank atenga 90 billion yatu. Iwo aja sanduka odisungira chuma chicha. Ndipo tikamatenga 90 billion titenga ni ma profit. Sititenga ndi 90 billion yokha tikamapanga recover. So ningma parliament mujamone kuti anthu ali pa panic. Ndalama sosachoka kwa account. Ndalama sizimasowa. Ndalama sizingaso zimakhandi trace. 90 billion suyenda nayo ngati ungaike nchikwama. Sungabise nthumba kapena nchikwama. 90 billion imayenda it's money transfers. So even Reserve Bank of Malawi ikuziwa kumene ndalama zathu zili. And use of investment. Anthu amene wawati kuina kuti tatsekere akhale kale kujani akhale kale manja mwa polisi. Anyamata awiri aja abwanali ndi achisale amene aja kwina amangidwe. Frank Mbeta akwena amangidwe. Anyinongo achiza nyinongo akwena amangidwe. Ku Minister of Finance kuli anthu amene akwena amangidwa. For transaction isingachitike without Minister of Finance. Again, ku Reserve Bank of Malawi, there should be people. My proxies are Frank Mbeta. My proxies are anyage a banki. I mean anyage a hotel ya Amarylis. Amaryllis Hotel. And the bali anthu ambiri amene adi dramas many these for pamaka investment. Amabanga corruption yi anthu pamaka investment. Bama tikalowa janjani. You know kuti Frank Mbeta ndi Gangata, they are very close. So if there's someone amene wabanga mess up muboma ili ndikupanga mess up with DBB ndi Gangata kaya. Chifukwa my sources show me kunena kuti Gangata is the one who recommended Frank Mbeta. You know, and all they did was they want to empower Gangata as a carry president for whatever reason, but Gangata sanga carry president. Ngati Gangata ukaba ballot ndipo azakha one ngati was strong. Muzaona candidate amene tizabwerese. If tizapangano tizasiya za activists tizapanga ndale. Ngati Gangata nthawi ya being ya IPM isamangidwa. Ningopanga challenge. Let me just challenge you. If Gangata is not going to be arrested, is not going to be prosecuted and convicted, there's obviously good and ballot by according to the chance you win. If it is a mandali no soprano. Because we can't allow Gangata to be president. In a Senegal only with Gangata carry president. As in Gadi Malawi. They'll make sure Gangata is president for Malawi. Apange Sora is now. To say good, if you desire Gangata, never to Banga Gangata. They should come out. Gangata is a criminal. He's a criminal. He's involved in Dajina Manda. He's involved in Dajina Mbeda. Criminality in a seminal one mango Siana Siana. What will you drama one humbling bit one and Mizaudia, two person Mawunis? He's a thief. Caesar will not even close to power. And he shouldn't be even a minister or any ministry, not even minister of sports. He's evil. The Satan. And these are the people who are many more dangerous because Gangata has been making attempts to threaten me. He threatened me. There's a letter that was, and you know my one sanga. Did we go opposition when I started in 2024? Zamanda Gangata wrote a letter
yonena kuti phanga ukuwononga sogolo lako atakata yoneka mwa chigangata yonena kuti munthu sote sanapite ku school kata imene zilipo all that documentation ilipo. Gangata came to my inbox and I wrote the police on this and threatened me directly. Anandiuza kuti statement man alemba ndiwo ochimwisa phanga ndiwo ochimwisa. He said that to me. So Gangata is evil and ni munthu oti alibe chisoni. Si munthu onena kuti muike close to power. So when DPP became won that election, a lot of people came to my inbox, hey, now council, you can come back to the country and mango simukuziwa. My life was more in danger when DPP won than when MCP was in power. But MCP is the most ruthless party. But in terms of me, my life has been more at risk. I've been at risk of being killed under the guns at DPP than at MCP. Why? Because at DPP they are more sophisticated. At MCP they are more ruthless, but they are not sophisticated. I'm very sophisticated. I'm an advocate who is very sophisticated. So at MCP they are more ruthless. At DPP they are more sophisticated. So you should see this distinction. So when the APM chose Gangata, the Minister of State, to me, I saw that we're not going anywhere. But the Mulungana in Injira, fast Gangata Jarabanga bland Puma, okay, he's not intelligent. He is clever, and he's not intelligent. And to Muzisi and Nisa's name is also. So Ajina Gangata, they have to go down. Judiciary just never get fixed with Ajina Gangata because Ajina Gangata, the financiers are judiciary, the protectors are judiciary, and the Muyone Kesianga do ina ambaso yenda when DPP came into power because Afajana Bangana promised to do it and Komasama Ziwa Jimini Munwagonza Pamao. Whatever happens, there are a lot of people that are saying, or there are some people, not a lot of people. My old generals, I mean, I'll hang at the one is Akamangira. Musindu corruption mungamenya noka mubone ngati mufuna muonese ngati corruption mungamenya. We need other people. This battle, I've always said, you should listen to me. This battle in the Ife Malawi, battle hii siama parliamentarians. I want to tell you this. Mugaiona committee zomwe kupanga zija. It's because you have put them under pressure. Those people don't want to end corruption because they are the beneficiaries. Kuma kudos to Noel Olipipa. What a brilliant MP. What a brilliant MP. And kudos to the chair. Baba, today you were better than yesterday. You are growing on the job as chair. Kudos to you. My MP Alilo, you could see they were prepared. They were following up on questions and all that. I believe good as we are going on Friday and by many Frank Agobera Monday. Muzaka Gudi Mulibalevoina. Mafika Balevoina. And Frank Muzanko Luli Atu Mutu. And what I mean is, I want Malawi police, you should be outside Yani Parliament. For Frank Kamatuga Parliament Monday, he has to be Awena Kamunyol. Aranke Minando Yage plus Mando Amarylis. Because he is the key person in there. And so I don't need to explain to the principal what he has to do. He knows what to do. I welcome back APM, Mr. President. The kind of chaos is right? This the excitement APM is what Chirimana inayo. Even MCB Jatan Kazika Jete. Even Aguan Kaminandu Yage Yaku SB Yomuyana Badi, Yojana Badi. Kuma mata kafika pamalo, and how much take a sick, and how much take a sick. So, Manda Bogut, Epemui, charisma, many why are people shaking? Every time I was seeing this video, where Muntu, Agujambra, Aguaza police, Aguanina police. Does he understand we don't carry motoyo? Does he understand we don't carry motoyo? Musimu Tetesa, we know APM. Does he understand we know like that kind of joy and excitement to see APM is weird. But there's something that is going on. There's an opportunity that our government, our country is going through a process whereby we have a chance to change the narrative and the directive for generation.
and the APM, we just have to pray kuti akhale alive, pray for his good health, and kuti akhale agwire ntchito, because the moment APM akugwira ntchito, you will see the changes. My guys are a trust fund as well. Ndakamba za Frank kuti mande Frank akamaka perekera umboni apolisi mzakhale muli panja mukudikira famu kuyena kummanga ma achinachiza inongo nawonso akamaka perekera umboni wawo tikutumizirani detail ya mmene schedule ilili akamatuka anthu aja kwena amangidwe. That's the only way you are going. That's the only way you start to be serious when it comes to corruption. That's why Libiba Noel was like, take Ndalama izizi muone munene kuti musakaikire kitina jake. Koma Noel, my simple response to you is acting director amaopa kuocha manja. I think you get what I mean. And anthosewa amabwera kulimbana kumamuonesa kuti ngati acting director ngamene anali ndima ambiri kapena nyanja kumayi anango iye uja anango peza kuti kufungula muka kamira kumano mabisi yake yayi chembezo jamani mabisi yake mabe amene chenda Franki anyilongo ndikagulukena kake kakateo kamene koko ndi Amaryllis Hotel uja anyaga jenda atwa corruption amene. You should see people how they move, the kind of deals they are doing, the government life they are doing. The janjani ndinakuza nena kuti ndizabanga live sikulina yokuza lawyer ndi mwana wake how they are involved in money laundering. Wait for that one. And already things are happening. Chaos is happening. When I just said that, there have been a lot of movements going on, but the moment they are panicking, that's when he feel information yambiri so ikutipeza lawyer ndi mwana wake I'm involved in money laundering. Amabanga head sort of money laundering in Malawi.